Welcome to epsodia femme, Women Rise Up, the show where we discuss women's active participation in leadership on different levels. Ku levels izo na ora presidenti, LOC, chairman, MOP, abachala tusobola. Epsodia femme twebuuza abaami balowooza ki ku bachala. Abachala basobola okukola emirimu gy'abaami. Ate how do women fight for their position in leadership? Well, Tovao, enjoy. Coming back. Seta mkono nama 10 satu zoka. Abaine sente nene muziwere zenda bukyalo. Kune balance. Seta beautiful. Seta mkono nama. Jangwa nuka. Seta mkono. Wenawe tokuba nnyo kuno wotakubako abantu tebajja. Seta mukono nama 10 kirina bantu bajja. Tugulamu omwo bikaseera kyoliko. Gira. Abalungi abaagala mwenna abawuliza ba Mutima FM baagala nnyo bannange buli omu gy'asinzira okuwuliza program kajai bannange mbasaamu ekitiibwa munnange nga ndaba amawulire ng'omusajja omugagaafu ge afa bwe yafudde ng'aleka abaana 2 beddu mu bakyala 3 amala okufa nno akwata ebyobugagga bye byonna abirekera omukyala asembayo ow'okusatu oba nfuna omusajja ono atalina kisa kati teebereza singa gwe omukyala asooka oba owokubiri bo baawulidde batya kubanga ebintu byonna ebiwadde omukyala asembayo geyo embeera gye tulimu era gye tuteesaako olunaku olwaleero ddala mu butuufu bw'obeera gwe omwami ono omukolera ki kowedde yagenze dda takyatuyamba naye gwe oba gwe omukola otya njagala ogende ku Facebook page yaffe ombulire feedback yo oba onkubire kasimu kaffe namba bulijjo ngisoma sagala weekwase enamba bulijjo ngisoma bane nkubirako switch ombulire ddala mutuufu gwe ku nsonga eno okola otya katugende ku mulango babakama baffe tukomawo ddakiika emu tovaawo. Abesente nene muziweereze. Enene oba otegeeza ki? Nze nange neewuunya. Ate kati ntegeeza ki? Kale mutwale okudda waggulu muziweereze. Abasajja balina kusinonga beewuunyisa. Nanti namwe abakazi temu kakati bikwatirako wa. Owaayi koda. Lwaki omukazi tomuleka n'ayogera ebintu? Wamma oli mutuufu andike. Sirikako naawe ebintu tebiina makulu todereke sirika busirisi kyembadde ntegeeza. Birimu amakulu taata owuliriza bulungi nedda puroguramu eyo giwuliriza bulungi. Omukyala agambye omwami yalina abakyala bameka 3 n'akwata ebyobugagga bwe byonna n'abigwako omukyala omu ddala aba kibeera kyabwenkanya sikyabwenkanya n'omulundi n'ogumu abanga atabaze mu balala magezi kyayagala abeeranga agamba mbu boti balina baana bakulabye kyayagala ddembe lye era si ddembe naawe bw'aba asazeewo eriri ddembe wetaba bwenkanya n'omulundi wadde n'ogumu ekikolo nammwe abakazi temuweera temwagala kwekulirira. Lwaki mutumalako emirimu? Eno takisi ejja kudemba lwa bibuuzi byaba. Atuveeko nawe muzeeyi. Munnemeza n'okusoma newspaper yange kubanga munyumya ebibuuzi ebitaliimu. Naawe muzeeyi tulekeemu. Sema omuzeeyi. Singa abadde agala okusoma newspapers. Wabadde olinnya emmotoka eyiyo. Yanisigadde waka nawanika amako nasoma newspaper. Namwe muzeeyi mumuleke. Gwolakyo obiyingiramu. Naffe mwatumazeeko dda. Njagala muwedde embiri abantu abalala ekitiibwa nga mukozesa eryabo. Naye atulekemuuko. Wama kondakita. Ongeza n'okikulawo. Atukakalirawa naabwe. Kulawo gwe. Yimirira nvuyemu kondakita. Togeza n'okulawo.
Muzeyi wamakakana nze mbadde ensaaga naye gwe muzeyi olaba kyabwenkanya engeri gy'owuliddemu puroguramu eyo ddala olowooza ki muzeyi abakazi bakozi abamu kufa abakyala twekolerera n'obeezaawo famire ye waka n'obeezaawo n'abaana ate batulina bakulembeze gyetubeera kakati nze njagala kugamba kino nze ndi musajja mufumbo ng'okiwama nanyumyanga naawe muzeyi muleke nakamala mufumbo emyaka aga nina omukyala n'abaana naye nze mukazi wange takola abeera waka olw'ensonga nti ye tasobola mirimu gya kakaalukana abasajja ffe tugisobola nze ngenda n'enkola ekitegeera naye gwe kubaana abaleero ebyegyo bye mulina mutibula butibuzi mwenna mwenna byegyo byerere ensi bwenagisobola awo no muzeeyi oyogeddeko ku kyamagezi abakazi b'ennaku zino kabiri bali abedda tebasobola kukola mirimu gyaffe gyabasajja gyetukola tugisobola okugeza nga okuzimba asobola okukwata omukazi alina kyasobola ogateko kapenti osobola okukwata landa osobola kakabeere kuvuga takisi mwogera bubi bapulaza kyambe ko stage abavaamu muwereze obize babogera nawe tuveeko kankubuulire kakati gwoli mukazi ogambye nti bibisobola osobola okuzimba twale ku saiti yange ozimba twala mu lunaku lumu ezo enjala zijja kubanga zimaze okutukakutuka zonna olunaku luyinza n'obutawera ng'oweddemu n'essupu wenna ng'abasajja bakulaba gwokuba bulooka nze sijja baliwe nze omukazi omuzimbi tanfumbira mmere n'enjiri sinakindi muzeeyi okujja okusabeza akameza gy'obeera ye takola nze manyi bansobera kyobola bazituma n'amannya baziyita sente ya kikazi baziteeka na wano gy'obeera olabako erinnya nalumansi kyannaku nnyo okubanga mu nsi munene tukyalinamu abantu abayisaamu abakyala amaaso omukyala asobolera ddala okukola emirimu gwe omusajja gy'osobola okukola era kyoba olaba ennaku zino eno bakyabatwalako nnyo ebifo omukazi naye ayogera ki kino ekintu kya women empowerment kitumenyeza nabwereere edda bamama baffe bafumbanga ng'eyo gavumenti yaabwe nga babeera okulabirira abasajja n'ab'ennaku zino mbu twagala politics twagala kufuga okubeera basipiika n'omukazi n'ayimirira mu bantu ayogere njagala okyuse enjogerayo omukyala ayinaayina waba avuddeyo n'akola kyakola muwagire mu mirimu gye naye oba avuddeyo ng'agenda kwesima mu byabufuzi omuwagirire eddala era omubeererewo okuza tuukaawo tugambe tebanga okukondakita mukazi mwatu ne baduleeva mwebali wamma sebo yimirira nveemu nze kasita ntuuse wendaga bagenda vaayo naye kakati ate goli ate lwaki toyogera aba muggulire aba muzeeyi tesirise kyogamba obwedda omukazi yatuvuga ndi mukyala amanya gange nze kisaaki Maria Esther kazoba golowooza nimbadde ekimanyi ndi obwedda mukazi yatuvuga bannange okimanyi ndi wafaanana baaba wange abakazi kakife abaliko tuli ku ntikko ojja nyumizaako n'abalala era kati nja kuyitanga baba wange saasira kondakita gwe n'otatugamba nti tuvuga mukyala ino takisi ogiyisa ekimbu rediyo kolo kuyisa birangu abakyala bannaayo nsaba mu nsonyiwe badde simanyi nti omukyala yatuvuga taata teweetonda nnyo twakusonyiye dda naye kase ekirungi okkiriza n'okitegeera bambi naatuvuze bulungi wama nagundi beautiful nagundi siseeta nange nvaayo ssebo nga tonnasala ennyabo erabira twamanyira nnyo abasajja olaba eno takisi sigenda gyerabira wabambi omukyala atuvuze bulungi kanveeyo omukyala atuvuze bulungi eno takisi sigenda gyerabira nesimbyewo okuba woman kansala ndi mukyala mukozi ddala ŋŋenda kukulonda mama kale ŋŋenda kukulonda lekeyo mukyalo tugende
kuliko mukazannyo kaffe Maaso Awo. Omukyala avuga taxi mumulabye? Tetutera nnyo okulaba abakyala bavuga taxi naye ate abakondakita bo bajja batandikira mpola era nze kinsanyusa okubalaba. Ate era leero nkyazizza omukyala Isabella Akitenge owa Forte. Bane tweyanjulire abakulaba. Nsanyuse nnyo okubeera wano ku show eno. Bampita Akitenge Isabella. Nkola n'ekitongole kye bayita Forte Uganda, kitongole kikola n'abakyala n'abawala abato, ate ng'ebintu bye tukola birimu ku by'obufuzi, ku bya ssente ne ku by'omubiri. Naye nga nsanyuse nnyo okubeera wano. Okay. Yeah. So the different ladies that happen to come to Forte, what are the negative aspects that they share that they're facing in their community and in their society? So again, every woman who walks into any space, even in this space, comes with certain burdens, certain barriers because of either negative cultural norms or negative social norms, irrespective of where you grew up from. Mwakulanga babagamba muno kubanga oli mukyala, your business is in the kitchen. Oba kubanga oli omukyala, your business is in the bedroom. Your business erina abaana, with certain negativities that come with us as soon as omuntu agamba muno baby muwala. Nga wakazalibwa ne bagamba muno baby muwala, there are certain negative cultural norms that come to you simply by that declaration. Ne kati katogere ku bakyala abali mu bufuzi oba abagala okwettanira obufuzi. What are the negative cultural norms that are persistent nga zo tezikyuka? Everyone who is listening needs to know that ekintu kye tukola ewaka kiri ku small scale naye nga wokikola ewaka and very many people begin to do it, that is how it begins to get projected ku national scale. So woba oli waka ng'oyina abaana balenzi, oyina abaana bawala, and you're in a community where abagamba muno omulenzi asobola kutambula paka past saawa emu, before saawa emu, and then a boy can be out even at 8 p.m. naye ng'omuwala tosobola kubeera out at that time. Already such a statement automatically begins to play out. So even wolaba ebintu bya security, and you have a girl, no gamba muno, so for example, maybe I was raped, ne bakugamba muno, what time were you raped? Which is also a very wrong question. And then you say I was raped at 9 p.m. The first question they'll ask you is, wali okola ki? Lwaki tewali waka? So the things that we begin to project on children okuva waka end up affecting how ultimately society will treat the girl or the woman. So when you ask about some of the negative things that we see with women who would like to be in leadership, ekisooka oba oli mukyala nga toli mufumbo, that's a problem. Abasajja tebababuuza muno oli mufumbo, naye gwe omukyala baagala kumanya oli mufumbo, musajja aliwa, abaana baliwa, and you know, as soon as you say musajja taliiwo, the first thing they say is gwe tosobola, tobisobola. But then again, as soon as you say muno musajja wali, abaana gye bali bajja kugamba muno ogenda balekera ani. You're going to abandon your husband, you're going to abandon your children, and so that's already a social norm because culture says you need to stay home and take care of your children, you need to stay home and take care of your husband. The other negative aspect that comes in is with the issue of money, okay? So naturally, because society feels that omusajja yagenda okola, omukyala you just stay home and you get provided for. Because of that narrative, you find that we have very few women in power in politics abaina kyetuyita access to money. And yet fena tumanyi muno ebyobufuzi elections are expensive. So these days you begin to say niye nga abakyala tetubalaba mu elections. No, the question you should be asking is lwaki tetulina abakyala abasingawo nga bekola ki nga they are standing for elective position. But it's an issue to do with money that people will find it probably easier to give certain businesses to a man and be able for him to be able to make money, which are different from you because they'll keep saying negwe mwami wo tasobola kulabirira lwaki ononya sente. You get so at the end of the day elections also become so expensive for you as a woman, and so that is also a challenge. The other challenge that also comes in is
is around the issue of building networks and systems, you know? Because elections, if you're going to stand for an election, or kubera, should I say, omuntu w'abantu. And because abantu belong to a community where there is already a bias towards women, convincing people to support you and to translate that support into votes is very difficult, because they'll keep saying, Aneda. For even no apparent reason, they'll just say, I think my vote is safer with a man than with a woman. But it's just it's a stereotype to say that if it comes to leadership, and leadership is about protection, I will feel safer being protected by a man than a woman. But it comes from long time ago, and it was understandable long time ago. Men used to protect homesteads from wild animals. Lions would come, tigers. These days we don't have lions, we don't have tigers, you know? Yes. And what is the impact, after Byonabyo Yogede, what is the impact of women being stopped from joining politics? So here's the thing, if you look at the population, Uganda's population actually has about 51.6%. 51.6% of our population is female. So if you say women can't be part of leadership, you're saying we do not want half of the population to move with us, which is problematic. It's very problematic. But also, if women are not in the space of power, if you don't have women in the place of parliament, for example, a credible number of women, away from just women who are there because the woman MP position was there. If we took that away, you would begin to realize how dire that the numbers are. The numbers are high because you have woman MPs. But if you took that away, you would see the reality of gender in parliament. And so it is important, because when you begin to have conversations about the population, which has both men and women, there are certain realities, and no offense to the men, there are certain realities that can only be felt, that can only be understood. I have had the privilege of traveling a lot in Uganda, and one of the biggest shocks I had, I think about 2 or 3 years ago, was a health facility that had been constructed and it had no bathroom. But it was a facility that provided for women to give birth. Okay? So you have mothers who are giving birth, but there is no bathroom. Who, if you had women as part of that committee, like you cannot begin to convince me that there was a possibility that women approved a plan to build a health center and forgot to include a bathroom for the women who had given birth to be able to access. You get it? So it's important that you do not leave that part of the population behind, just on normal principle. Don't leave half of your population behind. And what should organizations and public entities do to support women in leadership and to empower them? So if you look at structured organizations and structured institutions, usually there's this silent demon in public, not even public, in all institutions, both public and private, and it's called sexual harassment. Okay? Now, sexual harassment is not just sexual harassment, and a lot of people say, what do you mean sexual harassment? The thing with harassment is that harassment goes from as little as someone scratching your hand when they are greeting you. Like it's that, for lack of a better word, it's that simple. From someone scratching your hand to as far as someone physically assaulting you in the name of rape or defilement. Okay? And the thing with sexual harassment is that people do not know that sexual harassment takes a toll on your mental health. If you have a colleague at work who is constantly harassing you, there is absolutely no way that you'll be able to perform. Sexual harassment is a performance issue. But a lot of institutions do not look at sexual harassment as a performance issue. They look at it as another indisciplinary case. And a lot of institutions today just have a clause in their human resource policies to address issues of sexual harassment. So when it occurs, they don't even know how best to deal with it because it's just a clause. But what are the last words you have for the 21st century woman, mostly connected with the government? How can the government support? But there's one thing that I had during the skit.
one of the men said, omanyi wali omusajja ono yali alina bakyala is it bana omu n'amuwa sente zonna kyokka nga bonna bali bakyala be. And that really caught my attention because also society assumes for us women that as soon as a man comes to your home and you have a child, you have become his wife. Naye waliyo kye tuyita etteeka. Oyo musajja waaba takuwasiza either through a traditional marriage kwanjula ng'ogenze ogiwandiise ku gombolola at the sub-county oba nga tofunye certificate eya kanisa oba muzikiti. Bambi bakyala bannange si musajjawo etteeka tesobola to protect you because as far as we are concerned he's just a man you are sleeping with. So you might have been 4 but there was just one who was legally married. So if you're staying with a man, encourage him to formalize your relationship so that the issues of property, land, enyumba are issues that you can sort out through the formalization of your relationship. But lastly, the government of Uganda adopted what we call we have a gender policy. So government yagamba muno because we believe that men and women are equal, we will have a gender policy. And they worked on it and it's a beautiful policy. And the government of Uganda even went ahead and provided for what we call gender equity budgeting, gender budgeting, to say that for every money that is passed in this country, there is a question to say, does this money address the needs of men and women equally or equitably? So there are efforts that have been made by the government. The government also says that people shall not be discriminated on the basis of gender. So, woba oli mukyala waliyo teeka nnyingi ezikuprotectinga ezikukuuma osobola kuvaayo ewaka and get whatever job you want for as long as you're qualified for it. You can stand on any ticket, okay? Because waliyo abantu abalala bagamba muno because abakyala balina woman MP ticket don't come and stand for other MP positions. But that is not the case. It is normal for you to have a county MP who is a woman and a woman MP. There is no law against it, okay? So it is important to know that etteeka ebakuuma bulungi, and if you want to compete for any political office, if you want to do any job, the law protects you and says you will not be discriminated. Tebajja kujja ku mulimu kubanga oli mukyala. And I hope that that is a lesson that you can learn, that the law of Uganda protects you. Yes. Thank you so much, Madam Isabella. Thank You're you welcome. so much. Ndoza muwulidde omukyala bambi atunnyonnyodde bulungi era n'amateeka tugenda gasoma banne musoma amateeka. Musoma amateeka. Yes, buli kintu kibawo ekiri online social media. Byonna ebintu Oba buuza. Just ask anyone. There'll be more than enough women to help you. Buuza. Thank you so much for coming. Thank you so much for sharing with us. Thank you so much, our dear viewers, for watching us yet again on our second episode. Era continue to follow us. Ba omisinga ka episode kafa kasooka bane kasange ku YouTube. Continue era our different social media platforms are on your screens right now. Follow us. Katubasibule era. Bye bye.